হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি সবাই? সবাই শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। ওকে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে। হ্যালো, গুড ইভিনিং স্যার, তিয়াশা বলছি। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। স্যার বলছি রেকর্ডিংটা অন করবো তো? হ্যাঁ, রেকর্ডিংটা অন করে দাও। ঠিক আছে। Recording in progress. ওকে। নেক্সট ভিডিও ভেরি সুন। ওকে, আজকে তোরা সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। ওকে। সো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রবলেম, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম। এমনি বেসিক ম্যাক্সিমাম মিনিমা আমাদের যেই লেভেলে যেটা হয় সেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি ইন ক্লাস। আজকে আমরা শিখব ওয়ার্ড প্রবলেম কিভাবে ম্যাক্সিমাম মিনিমা বার করতে হয়, মানে জেনারেলি যেটা আমাদের বোর্ডসেতেও আসে এবং জয়েন্টেতেও দেওয়া হয় আর কি। সো এখানে ওয়ার্ড প্রবলেম করতে গেলে দু একটা কথা একটু মাথায় রাখতে হবে। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে যে কোন ফাংশনটাকে ম্যাক্সিমাইজ বা মিনিমাইজ করতে হবে এইটাকে আমাকে ফার্স্ট আগে আইডেন্টিফাই করতে হয়। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই which function you will maximize or minimize. So first step হচ্ছে identify the function. Number 2, second step, ফাংশনটা আইডেন্টিফাই করার পর দেখবি that function will contain more than one variable. একটা ভেরিয়েবলের বেশি ভেরিয়েবল ওর ভেতরে থাকবে। So the function will contain more than one variable. Okay? So in the second step, all you have to do is, when you saw that the function is having more than one variable, convert it. This is a very important point. Convert all the variables into one variable. কি করে করব? With the help of given condition. With the help of given conditions, all you will do is you will simply convert all those variables into one variable. Third step, normal step, we all know that we will find out what is dy dx. Put dy dx equals to 0. To get the values of x, let us say we are getting x1 and x2. Let us say, for an example, we are getting the values of x like x1 and x2. Now, in boards, in school examination or in boards exam, all you will do is you have to go for checking d2y dx2. And then I will put this x equals to x1 over there. এটা যদি greater than 0 হয় আমি কি বলবো? That the function is having minimum value at x equals to x1. যদি less than 0 হয় তাহলে we are having maximum
value at x equals to x1, let us say. এবার একটা কথা মনে রাখবি, সেটা হচ্ছে যে দুভাবে প্রশ্ন আসতে পারে। এক হতে পারে, they will simply ask you to find out the point where the function is taking the maximum or minimum value. Or the second kind of question can be, what is the minimum or maximum value? What is the minimum or maximum value? তখন কি করতে হয়, আফটার আইডেন্টিফাইং, আফটার টেস্টিং, যে কোন পয়েন্টটা আমার ম্যাক্সিমা, কোন পয়েন্টটা আমাদের মিনিমাম, আমরা ওই ভ্যালুটাকে নিয়ে একদম স্ট্রেট অ্যাওয়ে ফাংশনের মধ্যে পুট করে দেবো টু গেট দ্যাট রেসপেক্টিভ ভ্যালু। ওকে, this is your both's method. But in JEE, what we will try, as I told you a lot of time, that when you are solving JEE problems, don't go for d2 by dx2. In maximum cases, they try to avoid it. So all you will do is you have to check the sign of dy dx, how it is changing. আমরা জানি এটাকে প্লাস মাইনাস প্লাস এইভাবে করতে হয়। তারপর এই পয়েন্টটা যেহেতু পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, দিস ইজ হোয়াট, দিস ইজ সাইন অফ এফ এক্স, সরি সাইন অফ এফ প্রাইম এক্স। সো যখন পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হচ্ছে তখন সেই পয়েন্টটা হবে আমার ম্যাক্সিমাম, আর যেটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হচ্ছে সেটা হবে মিনিমাম। দ্যাটস ইট। এটা আমরা শিখেছি, দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড ইউর ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট, আর সেকেন্ড যেটা বললাম দ্যাট ইজ ইউর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট। এগুলো আমরা সব জানি, কিন্তু আসলে আমরা এখানে অঙ্ক করতে গিয়ে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমরা ফাংশনকে আইডেন্টিফাই করব, কাকে ম্যাক্সিমাইজ বা মিনিমাইজ করব। নাম্বার টু, ফাংশন উইল কন্টেন মোর দেন ওয়ান ভেরিয়েবল and we will convert all the variables into one variable with the help of the given conditions. তারপর নর্মাল প্রসিডিওর যেরকম আমরা করি। ক্লিয়ার? এই অবধি সবাই ক্লিয়ার? এই অবধি সবাই ক্লিয়ার? ওকে ওকে, সো let me take some very basic problem first, then we will go for little complicated sums. Hello everyone. Hello everyone. So let me take some examples first. Very basic sum. Question key: find the minimum value of ax plus by where xy equals to c square. Minimum value. I don't want the point, I want the minimum value. Okay, আমার ফাংশনটা কি আছে? What is my function f? f ফাংশনটা কি আছে না ax plus by। এবার ভালো করে লক্ষ্য করো, আমি যে যে স্টেপ বলেছি, ফার্স্ট স্টেপ বলেছিলাম I have identified the function, এখানে আইডেন্টিফাই করার কিছু নেই কারণ the function itself has been given. Now this function, it contains two variables x and y. So all I will do is I have to convert this in terms of 1 with the help of given condition. Condition কি, xy is c square, আর c এখানে কি, c is a constant. So we can write y is nothing but c square over x. তাহলে f কে আমরা কি লিখতে পারি, ax প্লাস, এবার দেখ এই ফাংশনটা all has been converted into one variable, all has been converted into one variable. Okay, now what I will do, I will simply go for df dx. So that gives us a minus bc square by x square. Normal differentiation, x square ax square minus b square. আমি প্রথম অঙ্কটা
তোদের দুটো মেথডেই দেখাবো, কিন্তু এর পরের অঙ্ক থেকে আমি চেষ্টা করব ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট দিয়েই করার, ঠিক আছে? কারণ তোরা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্টটা নিজেরাই করে নিতে পারবি, সুতরাং আমাকে আর বলার দরকার নেই। সো if I take a common, so it is coming like x square minus bc square by a divided by x square, এরকম একটা কিছু আসছে। So if we go for a single derivative test, এটাকে ইকুয়ালস টু 0 করলে আমরা কি পাচ্ছি? x ইকুয়ালস টু পাচ্ছি রুট ওভার অফ b ওভার a c প্লাস মাইনাস। সো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্টে আমরা কি করব? দুটো ভ্যালুকে পুট করব। আমি না এত বড়টা লিখছি না, আমি এটাকে জাস্ট প্লাস মাইনাস আলফা লিখছি, তোরা বুঝে নে। আলফা মানে হচ্ছে রুট ওভার অফ বি বাই এ ইন্টু সি। সো দিস উইল বি মাই মাইনাস আলফা, দিস ইজ প্লাস আলফা। এক্স আমার প্রথম প্লেসে আছে, সো আই উইল স্টার্ট উইথ প্লাস মাইনাস দেন প্লাস। নাও আই ওয়ান্ট দ্য মিনিমাম ভ্যালু। এখানে মিনিমাম ভ্যালু হবে কোথায়? আলফাতে। দ্যাট ইজ x ইকুয়ালস টু রুট ওভার অফ বি ওভার এ সি। এইখানেতে আমরা মিনিমাম ভ্যালুটা পাবো। দ্যাটস ইট, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট ওভার। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফাংশন? সিম্পলি এখানে আমরা পুট করে দেবো। সো ইয়োর এফ এক্স উইল বি, দ্য ভ্যালু উইল বি এ এক্স প্লাস বিসি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স আমি একবারে লিখে দিচ্ছি। ওকে, এটা ডিভাইডেড বাই এক্সটা আমি একবারে ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি আর কি। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি হ্যাভিং রুট অফ এ বি সি প্লাস সি সি কেটে যাবে। সো এগেন উই আর হ্যাভিং হোয়াট? রুট বি সি, রাইট? রুট এ বি C. So answer will be root ABC. That's it. This is your first derivative test. Second derivative test করলে আমরা কি করব? আমরা সিম্পলি এইটাকে ডবল ডেরিভেটিভ করব। আমি নেক্সট অঙ্ক থেকে কিন্তু ডবল ডেরিভেটিভ করব না। So now it is 2bc squared divided by x cube. আচ্ছা, মিনিমাম ভ্যালু বার করতে দিয়েছে। ন্যাচারালি এখানে যদি x এর ভ্যালু আমি মাইনাস পুট করি, তাহলে d2f dx2 will give us a negative value, so which will actually in turn gives us the maximum value, but I don't need maximum, I need the minimum value. So obviously I have to put x equals to under root b over a c. Same answer টাই আমরা পাবো। Is it clear to all? Is this clear to all? Yes. Yes, sir. Okay. সো সিম্পল জিনিস কিচ্ছু নয়, আবার আমি বলছি, এটা একদম ভেরি বেসিক সাম। এখানেতে অলওয়েজ আমরা আইডেন্টিফাই করব ফাংশনটাকে দুটো ভেরিয়েবল থাকবে কি তিনটে ভেরিয়েবল থাকবে, হোয়াট এভার ইট ইজ। আই হ্যাভ টু কনভার্ট দ্যাট থিং ইন টার্মস অফ ওয়ান ভেরিয়েবল, দেন আই উইল ডিফারেন্সিয়েট। আর আমাদের নর্মাল প্রসিডিওর আমরা করব, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আমরা করব। ওকে, লেট মি টেক অ্যানাদার প্রবলেম। এবার দেখ, এইগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল অঙ্ক, যেগুলো আমাদের ইনফ্যাক্ট পরীক্ষায় দেবে। কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এ ওয়্যার অফ লেন্থ 36 সেন্টিমিটার ইজ কাট ইন্টু টু পিসেস। One of the pieces is turned into the form of a square and the other in the form of an equilateral triangle. Find the length of each piece. Okay. Find the length of each piece. তাহলে কি করে করব আমরা? একটা ওয়্যার আছে যেটা হচ্ছে আমার 36 সেন্টিমিটার লং। এবার আমরা কি করছি? এই ওয়্যারটাকে দুটো ভাগে ভেঙে নিলাম, দুটো পিস আমরা করলাম। লেট আস সে
this piece be A, the length of this piece be A. So obviously the another piece will be 36 minus A. এবার কি করলাম, এই ওয়্যারটাকে নিয়ে দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্যাট ওয়্যার, এটাকে নিয়ে আমরা কি করেছি, ইট হ্যাজ বিন ফর্ম আ স্কোয়ার, এটাকে নিয়ে আমি একটা স্কোয়ার করে দিয়েছি, রাইট? আর এই কোয়েশ্চেনটা না একটু ইনকমপ্লিট আছে, এখানে করতে হবে কি, ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ ইচ পিস ওয়েন দ্য, আমার এখানে কোয়েশ্চেনটাও ফর্ম আ স্কোয়ার ইন দ্য আদার ফর্ম। ওকে, আমি এই তলারটা লিখিনি, সো দ্যাট দ্য সাম অফ দ্য এরিয়াস, ইয়েস, আদারওয়াইজ ইট উইল বি অ্যান ইনকমপ্লিট কোয়েশ্চেন। এক মিনিট দাঁড়া, this is the complete question. Find the length of each piece so that the sum of the areas of the two figures be minimum. Now, কোয়েশ্চেনটা দেখ, ভালো করে পড়, এটা বুঝতে হবে তোকে, এখানে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু বুঝে করতে হবে। আমি কি করলাম, ফার্স্ট পার্টটাকে নিয়ে আমি একটা স্কোয়ার তৈরি করলাম, আর সেকেন্ড পার্টটাকে নিয়ে আমি একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করলাম। ওকে, এবার বলছে যে এই লেন্থটাকে আমরা কি পিসে, মানে কি লেন্থে আমি ডিভাইড করেছি, সো দ্যাট দ্য সাম অফ দ্য এরিয়াস অফ দিস টু ফিগার্স ইজ মিনিমাম। Okay, now let me do one thing. Let us say that the length of each side of the square be x. Let the length of each side of the square be x. And the length of each side of the equilateral triangle, let us say that be y. মন দিয়ে আমার কথাটা শোন, this is y. আচ্ছা, ফার্স্ট আমার স্টেপ কি ছিল, আইডেন্টিফাই দ্য ফাংশন। কোন ফাংশনকে ম্যাক্সিমাইজ বা মিনিমাইজ করতে হবে, এদের দুজনের এরিয়াকে, দ্য সাম অফ দ্য এরিয়াস অফ দিস টু ফিগার্স। তার মানে আমি আইডেন্টিফাই করছি আমার ফাংশন উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই এ ইজ দ্য এরিয়া অফ দিস কম্বাইন্ড ফিগার, অফ দিস টু ফিগার্স। So what is the area of the square? It is actually x square. And what is the area of an equilateral triangle? We all know that it is √3/4 into side square. Okay, now the question is, you have to maximize this area, you have to maximize this area. কিন্তু এখানে আমার x আর y দুটোই আছে, সো আমাকে কনভার্ট করতে হবে একটা ভেরিয়েবলে। এইবার আসল জায়গাটা বোঝ, তুই যে ফার্স্ট লেন্থ, মানে আই মিন দ্য ওয়্যারটা নিয়েছিস, সেই ওয়্যারটা দিয়ে তুই কি করেছিস, তুই স্কোয়ার তৈরি করেছিস। তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে দ্য পেরিমিটার অফ দ্যাট স্কোয়ার, দ্য পেরিমিটার অফ দ্যাট স্কোয়ার ইজ নাথিং বাট এ। এটা কি সবাই বুঝলি না আমাকে প্লিজ টেল মি। Yes, sir. অভিরূপ, আমি ক্লাস 12 ক্লাস নিচ্ছি, সো আমি কি বলতে পারি একটা কথা, দ্যাট দিস এ ইজ নাথিং বাট 4 times x, কারণ হোয়াট ইজ দ্য পেরিমিটার অফ দ্য স্কোয়ার, ইট ইজ 4x. So your 4x is nothing but a, that implies your x is a over 4. সিমিলারলি এই যে 36 মাইনাস এ, এই যে লেন্থটা আছে, এই লেন্থটা দিয়ে তুই কি করেছিস, তুই একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করেছিস। তাহলে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের যে পেরিমিটার হবে সেটা ডেফিনেটলি ইকুয়ালস টু 36 মাইনাস এ। হোয়াট ইজ দ্য পেরিমিটার অফ অ্যান ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল? সাম অফ 3 sides, that is 3y, which is equals to your 36 minus a, that's it.
So from here we can write your y is 36 minus 8 divided by 3. Okay, 36 minus 8 divided by 3, that's it. তাহলে তুই x পেয়ে গেলি, তুই y পেয়ে গেলি, all in terms of a. তাহলে what is the area capital A? It is a over 4 whole square plus root 3 over 4 y square. Y square মানে? That's it. Is this much clear to all of you? যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারিস। Yes, sir. If you have a single question, you can ask me, because this is the main part of doing this sum. এর পরেরটা হচ্ছে লেবার ওয়ার্ক, এর পরেরটা হচ্ছে একদম লেবারের কাজ, because simply I will go for dA over dA and I will put that thing equals to 0. তারপর আমি করব কি d2a dA2, যদি তুই ডবল ডেরিভেটিভে যেতে চাস ভ্যালু পুট করব, চেক করে দেবো, দ্যাটস ইট। এর মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, কিন্তু আসল বাহাদুরিটা হচ্ছে এই ফাংশনটাকে ফর্ম করা। এটা কি ক্লিয়ার হয়েছিস না হয়েছিস আমাকে বল, প্লিজ টেল মি ভেরি ফাস্ট। Yes, sir. এভরিওয়ান, এভরিওয়ান, Yes, sir. Yes, sir. ওকে। সো আমি এরপরে কি আর করব না তোরা করে নিতে পারবি? যদি আমাকে বলিস এরপরে করতে, তাহলে আমি অঙ্ক কিন্তু আমাদের বেশি হবে না, কারণ এর পরের কাজটা তোরা আমার থেকে বেটার করে দিবি। টেল মি ইয়েস অর নো, নাকি আমি করে দেবো, তোরা যা বলবি সেটা না স্যার, করে দেবো। করে নিতে পারবে। ওকে, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে আমি আর দেখাচ্ছি না, এখান থেকে আমার এর একটা ভ্যালু বেরোবে সাচ দ্যাট দিস এ ইজ মিনিমাম। যেই মুহূর্তে তুই এটা পেয়ে যাবি, সঙ্গে সঙ্গে করবি কি, তুই বলে দিবি ভাই আমার দুটো যে লেন্থ হচ্ছে, একটা লেন্থ হচ্ছে ওই এর ভ্যালু যা পেয়েছিস, আর একটা 36 মাইনাস এ করে এই লেন্থটা আমি পাচ্ছি, ব্যাস, দ্যাটস অল। দ্যাট এক্স্যাক্টলি হোয়াট দে আস্কড। ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ ইচ পিস so that the sum of the areas of the two figures be minimum. That's it. And your answer is basically this. আমি এখানে আনসারটা তোদের দিয়ে দিচ্ছি। ও, করে দিয়েছো, ওকে, ভেরি গুড। আমি আনসারটাও এখানে লিখে রাখলাম, কারণ আমি এটার পরে তোদের পিডিএফটা শেয়ার করে দেবো, তোরা তারপরে নিজেরা ট্রাই করতে পারবি, মানে জাস্ট ক্যালকুলেশনটা করতে পারবি। ওকে, সো লেটস মুভ ফর দ্য নেক্সট প্রবলেম। See this question. আমি আজকে মেনলি ফোকাস করব না তোদের এই ফাংশনটাকে ডেভেলপ করার জন্য, ওই ডেরিভেটিভ আর ডবল ডেরিভেটিভ আমি আর করব না, ওটা তোরা করে নিবি। কিছু ক্রিটিক্যাল জায়গা থাকবে সেটা আমি দেখিয়ে দেবো, দ্য রেস্ট আমি দেখাবো না, ওইগুলো তোমরা নিজেরা করে নেবে। প্লিজ রিড দিস কোয়েশ্চেন। A rectangular sheet, there is a rectangular sheet, and the rectangular sheet is, এরকম একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শিট তোর কাছে আছে, 45 সেন্টিমিটার লেন্থ and 24 সেন্টিমিটার এটার লেন্থ। ওকে, Noor, you do one thing, you subscribe my channel, so whenever I upload any video and whenever I go for live, you can see those classes, right? So this is the rectangular sheet. Length is 45 centimeter, breadth is 24 centimeter. Now read the question very carefully. Is to be made into a box without top by cutting off squares from the corners and folding up the flats. ভালো করে কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। কি করলো না, আমি এই চার ধার থেকে, এই 4 সাইড থেকে 4টে স্কোয়ার কেটে নিচ্ছি।
একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা কর। আমি 4টে কর্নার থেকে এই 4টে স্কোয়ার কেটে নিয়েছি, তাহলে 4টে স্কোয়ার আমি কেটে নিয়েছি, তাহলে আমার ফিগারটাকে এখন দেখতে কেমন হয়েছে বলতো? আমার ফিগারটাকে দেখতে এখন এই রকম হয়েছে। আমার ফিগারটাকে এখন দেখতে এই পার্টিকুলার দিস রেক্ট্যাঙ্গুলার শেডটাকে দেখতে এখন এরকম হয়েছে। ওকে, নাও হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন? দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, আফটার গেটিং দিস ফিগার আমি এটাকে সিম্পলি ফোল্ড করছি, আই এম সিম্পলি ফোল্ডিং দ্য সাইডস। সো নাও ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ, it is going to give us a box without top. It is going to give us a box without top. Now what is the question? What should be the side of the square? Square মানে যে স্কোয়ারটা আমি কেটে নিয়েছি চারদিক থেকে, in order that the volume of the box is maximum. What should be the side of the square in order that the volume of the box is maximum? Right? Volume of the box is maximum. Achha, now can you please tell me, whatever may be the figure, how you get volume of anything? It is basically the area of the base into height. How you find out volume? You see, I'm recalling all your class 9 conception, class 9-10 mensuration conception. How to find out the volume? It is the area of the base into height. Now, if it is a cone, then you simply multiply 1/3 with it. Okay? Now you see, let us say the length of this square be x. All this length are x. Right? So can you please tell me what will be the length of this portion? I mean the side of that box. Only this length. What will be the length? 45 minus 2x. 45 minus 2x, right. Why? Because x has been cut off from this side as well as x has been cut off from this side. So it is 45 minus 2x. Very, very good. Now can you please tell me what is the length of this portion? 24 minus 2x. Fantastic. 24 minus 2x. Absolutely. 24 minus 2x. Right. Very, very good. Now, please see it very carefully. Now, when you fold this portion, you are going to get a box without the top, but your base will be the length of the base. This length will be nothing but what? 45 minus 2x. And what will be the width of this? It is 24 minus 2x. Then what is the area of the base? What is the area of the base? Tell me fast. Multiplication of both of them. Exactly. It is the multiplication of these two. This is the area of the base. 45 minus 2x. 45 minus 2x, correct. Absolutely. So 45 minus 2x. Let me just erase this. So it's 45 minus 2x. Okay, very good. Now this is the area of the base. To get the volume of the box, you need to multiply with its height. Can anybody suggest me what will be the height of this box?
X. X. Absolutely. Because this is the height. This is the height of that box. So it is into X. That's it. So now you see, I have constructed the function. I've written the function which contains only one variable. So here now all you have to do is you have to find out simply what is dv dx. Then simply by using first derivative test you solve it. But when you will do it at home, try to do it by double derivative also, because this question is a popular question from NCERT. So this question can anytime it can come in our school examination or boards exam. So this is very important. Okay. Is it clear now? Is it clear to everyone? Yes, sir. Acha, do you want that I should go for this dvdx d2vdx2, or you will do it? Sir, we will do it, sir. তোরা পারবি করতে। Okay, so I am not going for that. So simply dvdx বার করবি, তারপর তোরা দুটোই করবি, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ টেস্ট দিয়েও করবি, সেকেন্ড ডেরিভেটিভ টেস্ট দিয়েও করবি। Very good. চলো, then let us move for the next problem. Answer আমি দিয়ে দিয়েছি তোদের। Now these questions are very important. These questions are very important because this type of questions, there are a lot of questions like this in your NCERT, and as well as if you go for any textbook, you will get this sum. A long time back it came in IIT, a long time back, in 90s I think. So the question is, show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and a given slant height. So slant height is given. Your slant height is given. Remember this. Is this semi-vertical angle of a cone? Semi-vertical angle of, I don't have any কোণের কোনো পিকচার নেই, সুতরাং আমাকে নিজেকে কোণ ড্র করতে হবে। ওকে Sir, 45 degree হবে তো semi-vertical angle. কেন সেমি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি হতে যাবে কেন? সেমি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা কি? এইটা তো সেমি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল। দিস ইজ সেমি ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল। So this is my alpha. Let us say this semi vertical angle be alpha. Okay, slant height is given to us. Slant height is given to us. Now, whatever is given in the question, we will treat those things as our constant. They have said given slant height. তার মানে slant height-টাকে আমি constant হিসেবে treat করব. Let us say the slant height be L. কাকে maximize করতে হবে? ভলিউমকে। What is the volume of a cone? 1/3 pi r square h. Okay, what is h? H is the height of the cone. What is r? R is the radius of the base. Now look it carefully. Your volume V, it contains r as well as h. As I told you, whenever you construct that function, you are always going to have more than one variable. But until and unless you convert those things in single variable, you won't be able to, do the problem. Right? Because দুটো তিনটে ভেরিয়েবল থাকলেও ম্যাক্সিমা মিনিমা বার করা যায়, কিন্তু সেটা আমাদের ক্লাস 11-12 সিলেবাসে নেই। ওকে, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করে করা যায়, সেগুলো আমরা জানবো না, আমাদের জানার দরকারও নেই। সো আমাদের করতে হবে কি, আমাদের এই দুটো ভেরিয়েবলকে একটা ভেরিয়েবলেতে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের গিভেন কি, দ্য স্ল্যান্ট হাইট এল,
and your semi-vertical angle. Semi-vertical angle is not given. We have to find out that semi-vertical angle. So only L is given. So the only variable in this case, in this whole problem, is your alpha. Okay, so ভালো করে দেখ তোরা, আর কে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, L sin alpha, and H কে আমরা লিখতে পারি L cos alpha. Therefore, your volume V becomes what? Pi over 3 R square. What is R square? It is L square sine square alpha. And H is nothing but L cos alpha. So your volume V gives us pi over 3 L cube sine square alpha cos alpha. একটা জিনিস দেখ, just 1 second. No, Williams, actually I was not well that time, and as you know, your JEE advance came, so I had a little bit of pressure of my students, and that's the reason why I haven't uploaded any video. But yes, I will try to upload a video again, that I will do very soon. So your V is coming to, so V is pi by 3 L cube sine square alpha cos alpha. Now the variable is alpha. As I mentioned, your variable is alpha. L is constant, pi over 3, indeed it's a constant. So all I will do is I will simply go for dv d alpha. So pi L cube over 3. আমি যদি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি with respect to alpha, what we are going to have? Now, which is equals to 0. আমি ডবলটাই যাচ্ছি না, ডবলটা তোরা করে নিবি. So this is coming to 0. So no need to write this again. It will go that side and it will become 0. দর্পাদেব, এটা ক্লাস 12 এর ক্লাস, এটা ক্লাস 12 এর ক্লাস. এর ম্যাক্সিমাম মিনিমাম application of derivative. Okay, so here let me take sine alpha common. So we are having 2 cos square alpha minus sine square alpha, which is equals to 0. Sine alpha cannot be equals to 0, otherwise alpha will become 0. It's an useless thing. তাহলে আমরা কি লিখব? 2 cos square alpha equals to sine square alpha. So from there we are getting tan square alpha is 2. So your tan alpha is coming to root over of 2. Alpha is an acute angle, so it cannot be negative. So your alpha is coming to what? It's coming like tan inverse root 2. Okay? You can convert this in cos also. Cos তোরা কনভার্ট করে নিতে পারবি, এটাকে আলফা ধরবি, এটা রুট 2, এটা 1, তার মানে এটা হবে তোর রুট 3. তাহলে তোর cos alpha will give us 1 over root 3, so alpha is coming to cos inverse 1 by root 3. Okay, so দুটোই আমরা প্রুফ করেছি. সো আমি কিন্তু ডবলটা করছি না, ডবলটা করার দরকার আছে না? তোরা করতে পারবি? আগে আমাকে বল। হ্যাঁ, ডবলটা পারবে। ওকে, তাহলে আমরা কি প্রুফ করলাম? যে আলফা ইকুয়ালস টু ট্যান ইনভার্স রুট 2-তে the volume of this cone will become maximum. The volume of this cone will become maximum. Okay, so proved. Okay, now this is one method. This is one method. Very good. But suppose if this question comes in JEE,
If this comes in boards, I can handle by this method. That's okay. But can anybody suggest me another good way of doing this same sum? Can anybody suggest me? স্যার হ্যাঁ বল। স্যার আর স্কোয়ারটাকে এল স্কোয়ার মাইনাস এইচ স্কোয়ার ধরে করা যাবে? আর স্কোয়ারটাকে এল স্কোয়ার মাইনাস, হ্যাঁ ধরতে পারি। But again, we have to go for this vigorous method of calculating dv d alpha, d2v d alpha 2 and all these things. But can anybody suggest me apart from this? Means actually in one word, I will say that can we avoid calculus method to solve it? Can we avoid this? I mean, this calculus method to solve this one. Can we do that? I don't know whether it will happen or not, but I'm asking you. Is there any other method that you people know simply by keeping this calculus method aside? Can we solve this one? Can anybody suggest me? ট্রায়াঙ্গেলের তিন সাইড তো সাম অফ টু সাইডস থেকে কম হবে, তো ওটাই ম্যাক্সিমাম হতে পারে, তো ওটা দিয়ে করা যাবে? না, ওটা দিয়ে হবে না, ওটা দিয়ে করা যাবে না। নাও লেট আস চেক, ভালো করে দেখ, খুব মজাদার জিনিস। মানে কেন আমি তোদের এই মেথডটা শেখাতে চাইছি, তার কারণ হচ্ছে জয়েন্টে যখন কোয়েশ্চেন আসবে, কারণ আমাদের কাছে টাইমটা একটা খুব বড় কনস্ট্যান্ট, আমাকে ওই টাইমের মধ্যে অঙ্কটা করতে হবে। এখন আমি যদি এই ক্যালকুলাস মেথডেতে যাই, আমাকে একটু বড় করতে হচ্ছে। উই আর গেটিং দ্য আনসার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। কোয়েশ্চেন সেটা না, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমার জিনিসটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আমার টাইমটা প্রচুর লেগে যাচ্ছে। তো এটাকে আমরা একটু অন্যভাবে করার চেষ্টা করি। দেখ ভালো করে, আচ্ছা, ফর আ টাইম বিং লেট মি জাস্ট টেক, বিকজ দিজ আর অল কনস্ট্যান্ট, এটা পুরো কনস্ট্যান্ট, তো আমরা এটাকে না কিছুক্ষণের জন্য এ নিয়ে নিচ্ছি। তাহলে আমার ভলিউমটা কত? ইটস বেসিক্যালি এ সাইন স্কোয়ার আলফা কস আলফা। ওকে, now what is v square? It is a square sine to the power 4 alpha cos square alpha, sine to the power 4 alpha cos square alpha. আচ্ছা ভালো করে দেখ, আমি তিনটে কোয়ান্টিটি নিচ্ছি। একটা হচ্ছে sin square alpha by 2, sin square alpha by 2 and cos square alpha. Right? Sin square alpha by 2, sin square alpha by 2 and cos square alpha. Now what I will do is a beautiful, wonderful method. All we have done in class 11. But we don't know how to use it. ম্যাক্সিমাম মিনিমা বার করতে গেলে আমরা এরিথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু জিওমেট্রিক মিন, এই ফান্ডাটাকে ইউজ করতে পারি এবং ম্যাজিকের মতন উত্তর চলে আসে। ম্যাজিকের মতন উত্তর চলে আসে। সি দিস ওয়ান, আমি এখানে ওয়েটেড মিন ইউজ করছি 2 টাইমস sin square alpha by 2 plus 1 time cos square alpha divided by 2 plus 1 is 3 greater than equals to sin square alpha by 2 sin square alpha by 2 into
এটা না এখানে খুব গিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়া তো এক মিনিট, একটু নিচে করি তাহলে তোদের সুবিধা হবে বুঝতে। একটু দাঁড়া এক মিনিট। আচ্ছা শোন, আমাদের কাছে যদি এক্স প্লাস বিওয়াইটাকে, এটা ভালো করে শোন কারণ তোরা ওয়েটেড এরিথমেটিক মিন আমার মনে হয় ভুলে গেছিস। এক্স প্লাস বিওয়াই divided by a plus b is greater than equals to x to the power a plus y to the power into y to the power b whole to the power 1 by a plus b. ওয়েটেড এরিথমেটিক মিন এইভাবে বার করে। যদি না হয় আমার একটু পুরনো খাতাটা খুলে রিভিশন দিয়ে নিবি। তো এখানে আমি সেম জিনিস ইউজ করছি, দেখ 2 টাইমস প্লাস cos square alpha by 3 is greater than equals to sin square alpha by 2 whole square into cos square alpha whole to the power 1/3. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. যারা যারা ওয়েটেড এরিথমেটিক মিনটা করিসনি তারা আমার পুরনো খাতাটা একটু রিভিশন দিয়ে নিবি। সো এবার দেখ বাঁদিকেতে কি হচ্ছে, ইট ইজ কামিং টু 1/3। কেন 2 2 কেটে যাচ্ছে, sin square alpha plus cos square alpha is 1, so it is 1/3 which is greater than equals to sin to the power 4 alpha by 4 cos square alpha whole to the power 1/3 whole to the power 1/3. So now what we can write, both sides যদি আমি কিউব করে দিই, 27 greater than equals to sin to the power 4 alpha cos square alpha 4টাকে এদিকে পাঠিয়ে দে, রাইট? তাহলে sin to the power 4 alpha cos square alpha is basically less than equals to 4 over 27. Now what is the maximum value of sin to the power 4 alpha cos square alpha? 4 over 27? Tell me yes or no. Yes, sir. Sin to the power 4 alpha cos square alpha maximum value কত? 4 by 27 তো? Or you can write sin square alpha cos alpha এর maximum value কত? 2 divided by 3 root 3. Yes or no? Are yes or no? Fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what will be the maximum volume? এই যে সাইন, দেখ তোর ভিটা কি ছিল, তোর ভিটা ছিল এ সাইন স্কোয়ার আলফা কস আলফা, এখানে তোর ভেরিয়েবল হচ্ছে আলফা, তাহলে সাইন স্কোয়ার আলফা কস আলফা এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হচ্ছে? 2 by 3 root 3. Therefore the maximum volume of the cone is a into 2 by 3 root 3. And what is a? A is simply here pi L cube over 3, 2 by 3 root 3. So the answer is 2 pi L cube over 9 root 3. That's it. Now the question comes, when this equality occurs? Equality occur করে কখন? যখন ভেরিয়েবলগুলো ইকুয়াল হয়। টেল মি ইয়েস অর নো? মনে আছে? Yes, sir. x plus b, এইটা when this equality will occur, when your x is equals to y. So in this case when the equality occurs, when না কালারটা চেঞ্জ করি, when your sin square alpha over 2 is equals to cos square alpha. So
tan square alpha becomes 2 and tan alpha becomes root 2. That's it. বুঝলি? শোন, স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছিস? একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বল বল। এই যে আমরা তিনটে নিলাম, সাইন স্কোয়ার আলফা বাই 2, সাইন স্কোয়ার আলফা বাই 2 আর কস স্কোয়ার আলফা, Yeah. এটা আমরা কিভাবে নিচ্ছি? এই তিনটে সিলেক্ট করছি কিভাবে? না, সিলেক্ট করছি কি করে? আমার মাথা সবসময় একটা জিনিস জানবি, যখনই তোকে ট্রিগোনোমেট্রিক দেবে না, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন দেবে, তুই কি করবি? সবসময় ইউ হ্যাভ টু ম্যানুপুলেট সাইন অ্যান্ড কসের মধ্যে, এমনভাবে ম্যানুপুলেশন তোকে করতে হবে সাচ দ্যাট সাইন স্কোয়ার এক্স অ্যান্ড কস স্কোয়ার এক্স ইউ মাস্ট গেট. Why, sir? What is the use of taking that? Because sine square x plus cos square x is 1. That result I will use. And that's the reason আমি কেন sin to the power 4 alpha, তুই এটা ভালো করে লক্ষ্য করার একটা জিনিস, সবাই মিলে এটা ভালো করে, ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন অহনা যেটা করেছে, তোরা ভালো করে লক্ষ্য কর। আমার এই ভলিউমে এইখানে যখন আমি ভিটা বার করেছি, ইট ইজ কামিং লাইক a sin square alpha cos alpha. Here I cannot do anything. Why? Because there is no cos square alpha. Until and unless I get cos square alpha, I cannot club it with the sin square alpha to get the value 1. And that's the reason why I have squared that. আমি ওটাকে স্কোয়ার করেছি to get that cos square alpha. Now the problem is, somebody can ask, ki sir, you are getting sin to the power 4 alpha here, then what will do? আরে ভাই, ওই জন্যই তো এটাকে আমি লিখেছি sin square alpha, sin square alpha. কিন্তু সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু সাইন স্কোয়ার আলফা গিভস দ্য সাইন টু দি পাওয়ার 4 আলফা। তুই যেহেতু এটাকে দুটো ডিভিশন করছিস, সেহেতু আমি এটাকে ডিভাইডেড বাই 2 করে নিয়েছি, মানে একটা ভেরিয়েবলকে আমি নিয়ে নিয়েছি সাইন স্কোয়ার আলফা বাই 2। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট অর নট? এইটা একটু ম্যানিপুলেশন করতে হবে। আমি তোদের বলছি, অল গুড সামস আইআইটি অ্যাডভান্স যখন তোকে প্রশ্ন করবে, দে ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু ডু ইট বাই দিস মেথড। ওরা তোকে এমন একটা কমপ্লিকেটেড দেবে যাকে এই ডিভিডি আলফা করতে গেলে তোর প্রচুর টাইম লেগে যাবে। তো যার জন্য ওরা এমনভাবে দেবে, ওইখানে তুই যদি এমজিএম অ্যাপ্লাই করে দিস, ইমিডিয়েটলি তুই আনসার পেয়ে যাবি। সেই জন্য যারা যারা ভাবছিস যে স্যার ডিভিডি আলফা করে তো খুব সহজে অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে, বেকার আপনি এগুলো ঝামেলা করছেন। একদম ঝামেলা নয়। যারা একটু কমফোর্টেবল উইথ ম্যাথামেটিক্স, তাদের আমি বলবো যে প্লিজ ডু ট্রাই টু ডু দিস এরিথমেটিক মিন ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু জিওমেট্রিক মিন। এই ভ্যালুটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করিস, এই মেথডটাকে। ইটস আ ইউনিক মেথড অফ ফাইন্ডিং আউট ম্যাক্সিমাম মিনিমা, অ্যাভয়েডিং দ্য ক্যালকুলাস পার্ট। ওকে, মাথায় ঢুকলো সবার? এভরিওয়ান? Okay, chalo, next problem. Let us consider another problem here. Again, a very good sum. আমি তোদের অঙ্কটা I will give you 3 minutes time to give at least a try to this problem. তারপরে আমি আমার সলিউশন করব। তোরা একটু প্লিজ দেখ। কোয়েশ্চেন ইজ, শো দ্যাট দ্য ভলিউম অফ দ্য লার্জেস্ট কোন that can be inscribed in a sphere of radius capital R is, this you have to prove, 8/27 of the volume of the sphere. তার মানে স্ফিয়ারের আমার স্ফিয়ারের রেডিয়াস কত? আমার স্ফিয়ারের রেডিয়াস হচ্ছে R. The largest cone which can be inscribed in a sphere ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট কোন। নাও দে হ্যাভ সেড কি শো দ্যাট
The volume of this cone is maximum. The volume of this cone is maximum. Largest means maximum. When it is 8/27 into the volume of the sphere. Volume of the sphere কত? এর রেডিয়াস তো r, তার মানে এটা হচ্ছে 4/3 pi r cube, capital R cube, sorry. It is capital R cube. Okay? The volume of the largest cone that can be inscribed is this. Please, I will suggest everyone, I'm giving you 3 minutes time to give at least a try to this problem. Please try this problem. 3 minutes. Hi everyone.
হলো? আচ্ছা দেখ, volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. হ্যাঁ বল অভিষেক। হয়ে গেছে। হয়ে গেছে, বাহ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো আমি কি করছি, সিম্পলি হয়েছে রুশনিক, ভেরি গুড। সিম্পলি ড্র এ পারপেন্ডিকুলার, যেটা হচ্ছে হাইট অফ দ্যাট কোন। দিস ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য বেস, আর এইটা ধর হচ্ছে সেন্টার অফ দ্যাট স্ফিয়ার। এটাকে জয়েন কর। সো দিস রেডিয়াস ইজ অ্যাকচুয়ালি আর। ওকে, দিস রেডিয়াস ইজ অ্যাকচুয়ালি আর। নাও এই অঙ্কগুলো করতে গেলে সব থেকে বেস্ট ওয়ে আমার যেটা লাগে, তোরা অন্যভাবেও করতে পারিস, আমার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে টু টেক দিস অ্যাঙ্গেল অ্যাজ আলফা। ওকে, টেক দ্যাট, হ্যাঁ হয়ে গেছে দেবরাজ, ওকে ভেরি গুড। সো লেট মি টেক দিস অ্যাঙ্গেল অ্যাজ আলফা, দেয়ারফোর আমি এটার নাম দিয়ে দিই, তাহলে আমার বলতে সুবিধে হবে। A, B, C, let us say this is P, this is D. Okay, now PD কত? PD হচ্ছে তোর R sin alpha, আর BD হচ্ছে R cos alpha. তাহলে এবার দেখ, what is the volume of the cone? 1/3 pi r square h. So 1/3 pi r square, r মানে হচ্ছে bd square, তার মানে r square cos square alpha. Yes, r square মানে হচ্ছে small r square, small r মানে হচ্ছে bd. So BD square মানে হচ্ছে R square cos square alpha, আর H কি? H is the height. H is the height. Height of what? Height of the cone. And height of the cone is nothing but AP plus PD. AP is what? AP is the radius of the sphere. So this is R plus PD কি? PD আমি এখানে বার করেছি R sin alpha. So your H comes to R common ne 1 plus sin alpha. So now it comes like pi r cube over 3 cos square alpha into 1 plus sin alpha. That's it. That's it. So now I will simply go for dv d alpha. So it will give us cos cube alpha minus 2 cos alpha sin alpha into 1 plus sin alpha. Which is equals to 0. Cos alpha common নিয়ে নে। Cos square alpha minus 2 sin alpha, 1 plus sin alpha. Right? Now, cos alpha যদি 0 হয়, cos alpha যদি 0 হয়, তাহলে alpha will be 90 degree, which is not possible. Therefore, so cos square alpha কে আমরা 1 minus sin square alpha লিখতে পারি। সো আমার ইকুয়েশন সামথিং লাইক এরকম একটা কিছু আসছে।
আলফা নিলে কি হয়, মানে এটা তোরা সবসময় চেষ্টা করবি যখনই কোণের অঙ্ক পাবি না, কোণের অঙ্ক যখনই পাবি অলওয়েজ ট্রাই টু ইউজ আলফা, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কটা করা যায়। সো আমরা পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি 3 sin alpha minus 1 into sin alpha plus 1. Sin alpha plus 1 cannot be equals to 0 because sin alpha will become minus 1 then in that case. So your sin alpha is coming to 1/3. That's it. Okay? Now you simply go for double derivative that I'm not doing, that you can do. We will see that at sin alpha equals to 1/3, the volume will be maximum. Now, what is the volume? What is the volume? Come to this point. Pi r cube by 3. আচ্ছা, sin alpha যদি 1/3 হয় তাহলে এটা হবে তো 2√2. So, in that case, your cos square alpha will give us 8/9 cos square alpha, and 1 plus sin alpha will give us 1/1/3. So it is coming like pi r cube by 3 into 4/3. So now it is coming to 8/9 3s are 27 alada kore de, and we are having 4/3 pi r cube. Right? Now what is this? What is this? This is the volume of the sphere times 8/27. So the volume becomes 8/27 times the volume of the sphere, hence proved. Is it clear to everyone? যারা যারা করতে পারিসনি তারা তারা আমাকে দেখে বল এটা বুঝলি না বুঝলি না। শুধু একা তুই আছিস নাকি, বাকিগুলো কোথায়? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ওকে ওকে, সো এরম টাইপের অঙ্ক আর ইম্পর্টেন্ট। Okay, now let's move for the next question. The next question, এটা একদম simple sum, দেখে নে একটু। Show that the volume of the greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi-vertical angle alpha is 4/27 pi h cube tan square alpha. পারবি করতে? Yes or no আমাকে বল। Yes sir. Yes, sir. Okay. হ্যাঁ স্যার। Okay, okay. Now, let me come for question number, কারণ same type of sum, সুতরাং আমি এটাকে আর করছি না। Let us come for this problem. Find the area of the greatest isosceles triangle that can be inscribed in a given ellipse. In a given ellipse, having its vertex coincident with one end of the major axis. Okay. Now, কি বলছে? বলছে একটা ইলিপস আছে, এটা হচ্ছে মেজর অ্যাক্সিস। এবার এখানে একটা আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল আছে। Let us say the equation of the ellipse P, by default it's a standard one, x square by a square plus y square by b square equals to 1. Now বলছে এখানে একটা greatest, find the area of the greatest isosceles triangle whose one vertex coincides with one end of the major axis. তার মানে আমার যে এটা আছে কি নাম,
আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেলটা আছে, এটা ভার্টেক্সটা মেজর অ্যাক্সিসের ভার্টেক্সের সঙ্গে কোয়েনসাইড করছে, মানে ইট ইজ সামথিং লাইক দিস, ইট ইজ সামথিং লাইক দিস, রাইট? এবার বলেছে হোয়াট উইল বি দ্য এরিয়া অফ দিস গ্রেটেস্ট আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল। সিম্পল সিম্পল অঙ্ক। প্রথম হচ্ছে ইলিপসের এই ভার্টেক্সটা হবে কত? ইট ইজ -a, 0. নাও লেট মি কনসিডার এনি পয়েন্ট অন দ্য ইলিপস। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এনি পয়েন্ট অন দ্য ইলিপস স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে আমরা বলতে পারি দিস ইজ a cos theta, b sin theta, দিস ইজ দ্য প্যারামেট্রিক ফর্ম। যেমন প্যারাবোলার প্যারামেট্রিক ফর্ম এটি স্কোয়ার টুয়াইস এটি করেছিস, তেমনি ইলিপসের হচ্ছে a cos theta, b sin theta। হাইপারবোলার ক্ষেত্রে a sec theta, b cosec theta। ওকে, সরি, b tan theta, আই এম সরি, a sec theta, b tan theta। নাও a cos theta, b sin theta, তাহলে এই পয়েন্টটা আমার কত? It is a cos theta, b sin theta, any point on the ellipse. So what will be this point? It is a cos theta minus b sin theta. Okay? Now, আমাকে কি করতে হবে? এরিয়াটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে। What is the area of a triangle half into base into height? Half into base. বেস কত? ইটস 2b sin থিটা। ভালো করে দেখ, এইটুকু হচ্ছে b sin থিটা, এইটুকু হচ্ছে b sin থিটা, সো 2b sin থিটা। ইয়েস অর নো? আরে ইয়েস অর নো বল। ইয়েস, Yes, sir. ওকে। Yes, sir. Now, what is the height of this triangle? This is the length. This is the height. আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে এইটুকু লেন্থ কত? ইট ইজ a cos থিটা। আর এইটুকু লেন্থ কত? দিস ইজ a, দিস লেন্থ ইজ a, সো হাইট ইজ a cos থিটা প্লাস a। সো আমার আসছে কি, 2 কেটে যাচ্ছে, a কমন নিয়ে নে, a b sin থিটা ইন্টু 1 প্লাস cos থিটা, দ্যাটস ইট। This is the area of this isosceles triangle. This is the area of the isosceles triangle. So now you simply go for d del d theta. Which is equals to 0. Cos theta plus cos square theta minus sin square theta is 0. So we can write this thing as cos theta plus cos square theta minus 1 plus cos square theta is 0. 2 cos square theta plus cos theta minus 1 is 0. Cos theta plus 1 is 0. Cos theta plus 1, it cannot be equals to 0. Otherwise, cos theta becomes minus 1 and it becomes what? Your pi. So theta ta pi hote pare na. So your cos theta is coming to half. Your cos theta is coming to half. That means your theta is coming to 60 degree. Your theta is coming to 60 degree. If theta is 60 degree, d2 del তোরা কিন্তু বার করবি, এটা আমি বার করছি না। d2 del d theta 2 বার করে নিবি তোরা। এবার থিটা ইকুয়ালস টু 60 ডিগ্রি, কারণ আমাকে তো বার করতে হবে তোর এরিয়াটা, তাহলে গ্রেটেস্ট এরিয়াটা তোকে বার করতে হবে। সো হোয়াট ইজ ডেল ম্যাক্স? ইট ইজ এবি সাইন থিটা। সাইন থিটা মানে কত? সাইন থিটা হচ্ছে সাইন 60 and 1 plus half. So we are actually having
answer. Is this clear to all? Yes, sir. Is this clear or not? Yes, sir. Yes. Okay. ডেরিভেটিভ আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি দুটো জায়গায়। একটা হচ্ছে যদি আমাদের স্লোপ অফ দ্য ট্যানজেন্ট বার করতে হয়, নতি বার করতে হয়, তখন আমরা ডিওয়াইডিএক্সটা ইউজ করি। আর ফিজিক্যাল, এটা হচ্ছে আমাদের জিওমেট্রিক্যাল সিগনিফিকেন্স। আর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ওয়াই উইথ রেসপেক্ট টু এক্স। ওয়াইয়ের কি রেটে চেঞ্জ হচ্ছে যখন একটা স্মল ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে ইন এক্স, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিওয়াইডিএক্সটা বার করি। যেমন অ্যাক্সেলারেশন বার করতে গেলে আমরা ডিভি ডিটি করি, মানে দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। সো ডিওয়াইডিএক্স আমরা অ্যাকচুয়ালি দুটো জায়গায় ইউজ করি। সোহান যেটা বললাম বুঝতে পেরেছিস নিশ্চয়ই? ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে সবাই এটা? সো দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম আই ক্যান হ্যান্ডেল উইথ নাও? ইয়েস অর নো? Yes, sir. ওকে, চলো এই কোয়েশ্চেনটা আমি করাবো। দিস ইজ এগেন আ ওয়ান্ডারফুল সাম। কোয়েশ্চেনটা কি বলছে? পয়েন্ট অন দ্য হাইপোটেনিউজ অফ আ রাইট অ্যাঙ্গেল ইজ অ্যাট আ ডিস্টেন্স এ অ্যান্ড বি ফ্রম দ্য সাইডস অফ আ ট্রায়াঙ্গেল। তার মানে কি, আমার কাছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, আই হ্যাভ আ ট্রায়াঙ্গেল, অ্যান্ড নাও উই আর চুজিং আ পয়েন্ট অন দ্য হাইপোটেনিউজ। হাইপোটেনিউজের উপর যে কোনো একটা পয়েন্ট তুই চুজ করে নে। নিয়ে এবার কি করছি দেখ, বলছে a point on the hypotenuse of a right angle triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. Let us say this length is a and this length is b. Okay, a হচ্ছে from this side এটা ডিস্টেন্স, আর b হচ্ছে পারপেন্ডিকুলারের থেকে ডিস্টেন্স। এই পয়েন্টটার কোন পয়েন্টটা? পয়েন্ট পি এ। তাহলে বলেছে শো দ্যাট দ্য মিনিমাম লেন্থ অফ দ্য হাইপোটেনিউজ ইজ দিস, মিনিমাম লেন্থ। এগেন এই সমস্ত অঙ্ক আমি বারবার করে একটা কথা বলেছি, যে কি বলেছিলাম, মিনিমাম লেন্থ অফ হাইপোটেনিউজ যেটা যদি করতে হয়, তাহলে আমরা কি করব এই সমস্ত অঙ্কগুলোতে? লেট মি জাস্ট টেক দিস অ্যাঙ্গেল টু বি থিটা, লেট আস টেক দিস অ্যাঙ্গেল টু বি থিটা। ওকে, আমাকে বার করতে হবে লেন্থ অফ দ্য হাইপোটেনিউজ শুড বি মিনিমাম। নাও ভালো করে লক্ষ্য কতটা, আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ পিসি? পিসি ইজ বেসিক্যালি এ কোসেক থিটা, মানছিস? পিসি ইজ এ কোসেক থিটা, রাইট? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Now, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয়, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা। Why? Because this and this are parallel and this is the transversal, so this angle and this angle, they are same. From the triangle AEP, from the triangle AEP, AP কত? AP হচ্ছে B sec theta। তাহলে what is AC? কারণ আমাকে ফার্স্ট I have to identify the function. The functionটা কি? The length of the hypotenuse should be minimum. তার মানে
হাইপোটেনিউজের লেন্থটাকে মিনিমাম করতে হবে। সো হাইপোটেনিউজ কত এসি, which is nothing but your PC plus AP, so which is A cosec theta plus B sec theta, that's it. আমি এটা লেন্থটাকে না এল ধরে নিচ্ছি, তাহলে এইটাকে আমাকে এখন মিনিমাম করতে হবে। সো we will find out what is DL over D theta. DL over D theta কত হচ্ছে? আর এটা কত হচ্ছে? sec theta tan theta. ওকে, সো নাও আমরা একটা কাজ করতে পারি। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি বি সাইন থিটা ওভার কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস এ কস থিটা ওভার সাইন স্কোয়ার থিটা, নাও উইচ ইজ ইকুয়ালস টু 0। তার মানে what we are actually getting is b sin cube theta is basically a cos cube theta. So from here we are getting actually tan cube theta is a over b. Tan cube theta is basically a over b. So tan theta কত? Is a over b whole to the power 1/3. Okay? Now, go for double differentiation. Go for double differentiation d2l d theta 2. এটা আমি আর করছি না। সো এখানে আমরা পেলাম কি tan theta is a by b whole to the power 1/3, যার জন্য লেন্থ অফ দ্য হাইপোটেনিউসটা মিনিমাম হবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম লেন্থ? দ্য মিনিমাম লেন্থ ইজ, এদিকে তাকা, সেটা হচ্ছে a cosec theta plus b sec theta. Now tan theta আমরা পেয়েছি, this is theta, this is a to the power 1/3, this is b to the power 1/3, so এটা কত হবে? root over of a to the power 2/3 b to the power 2/3. So what is a cosec theta? Cosec theta কি হবে? root over of divided by cosec theta a to the power 1/3 plus b sec theta. Sec theta হবে কি সেম থিং, a to the power 2/3 b to the power 2/3 divided by b to the power 1/3. So we are actually having what? a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 root over of a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 কমন নিয়ে নেয়, তাহলে হচ্ছে a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 whole to the power 3/2, hence proved. ওকে, আবার বলছি, whenever you see this kind of problem, always try to take theta. থিটা দিলে অঙ্ক জলের মতন হয়ে যায়। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই আই টোল্ড ইউ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাথায় থাকবে? এই অবধি ক্লিয়ার সবার? Yes, sir. ওকে, সো নাও আমি একটা কাজ করছি, তাহলে এবার মোটামুটি তোরা অঙ্কগুলোকে করতে পারবি। তোরা আগে বইয়ের অঙ্কগুলোকে দেখ, তারপর তোরা PYQs-গুলো দেখ, আর আমি আজকে আফটার দ্য ক্লাস আমি এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার সঙ্গে আমি কিছু প্রশ্ন পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই কোয়েশ্চেন্সগুলোকে করে নিয়ে তারপর তোরা যদি PYQs-এ হাত দিস, আমার আশা করি তোরা ওখানকার অঙ্কগুলোকে করতে পারবি। বুঝলি? বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি আজকের ক্লাস আমি রাখছি। আমি তোদের হোমওয়ার্কের এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আমার ওই হোমওয়ার্কটাকে করবি, করে নিয়ে তারপর তোরা টেক্সট বইয়ের অঙ্কগুলো করে নিবি, পুরো বোর্ডসের বইটাকে শেষ করবি, তারপর PYQs-এ হাত দিবি। আমি আশা করি কোনো জায়গায় আটকাবে না, যদি আটকায় আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিবি। ওকে?
ওকে স্যার ঠিক আছে? ওকে স্যার Okay then. Good night everyone. ধন্যবাদ স্যার Okay. গুড নাইট স্যার Good night. থ্যাংক ইউ স্যার Thank you.